Tako treba. Pokrenuo sam. Pokrenuo sam. Ma jedi ga. Što voli Full HD ovo. Što ova igrica voli Full HD jebote. Allah voli Full HD, majku ti jebem. Gde ste ljudi, vrate? Šta ima, deco? Jesi ti nijem ili ja gluhav? Šta te muči, vrate moj? Možda je oba. Bendy and Ink Machine ima zapisano. Pozdrav za Srbifikatora, čoveka zbog koga ja igram danas Switchera, koji je napravio Britanu, to jest on i njegov tim, sad još nisam to provalio da li sam on, da li njegov tim, ja mislim da je tim. Uglavnom, čovjek je napravio prevod za Witchera, ti me ispravi ako greši Srbifikatore, napravio je prevod za Witchera, trojku, prevedeno sa poljskog. I ujedno čovjek je vlasnik stranice Srbifikator ili Srbifikator i ti mi ispravi ako grešim obavezno, napišu u chatu, gde se nalaze prevodi za razne druge igre. Znači nije ovo samo jedini prevod, već prevodi za razne igre i bit će ih još. Zato što Steam, Epic i ostala bagra plaćenička, zapadnjačka, hoće preko harpa da nas unište i zato neće da nam daju prevod na srpski da imamo. A to sve radi Soros. To što mi nemamo prevod na Steamu i to je zbog Sorosa. Hoće da uništi srpski narod. To je sve povezano. Kaže sad radi zvuk. Šta radi? Kaže sad radi zvuk. Koji zvuk? Počeo, nekome nije radio zvuk. Dakle ovako, počinjemo sa poljskim glasovima. Evo sad će počnemo s poljskim glasovima. A što s poljskim? Pa zato što hoće čovjek poljskih glasove, pa to ti je. A ko će to da razume? Pa ne znam, vjerojatno on. Ejde. Bez veze, ali. Ejde, promeni se, jebem ti, mater ti jebem. Biće Dying Light kad bude imalo negde da se kupi, mislim. Ajde, sad ću promenimo, čekaj, samo da se učita da pokuša da se učita ona igra. Ajde, sad se vraćamo. U glavni meni. Upravljanje video jezik. Čila si ukrao prevod. Tako je. Španski, mađarski i poljski. Koliko ja volim poljski, tako se nadraži kad čujem poljski. Evo ti. Malo ulja na oštricu da zamastiš nakaradi i u nove pobjede, kao i uvijek ponizno se klanjam. Ovo ti je, brate... Aha, sad, super. Sad ću u kurcu mog da... Kaže, morao si promeniti prema što si ušao. Dobro, sad ću da promenimo. Stani! Ne znaš ko te juri. Opcije. Heva! Gde si Hevo, evo tebe? Kirals, Here, hvala vate moj za početak, hvala Lutko Boja, vrate. Čekaj sad da vidimo, da rastuvačimo hieroglife
egipatski, staropoljski je sa piramida. Šta će tebi sve to da bude na pozvu? Ne, nego sam se zajebao sad, treba sam stavim ovo, a ja sam stavio interfejs. Kaže, seoski baja desete bre ljudi. Šolaga ga je odneo, kaže stranđa. Evo. Arapski, portugalski. Šta je ovo? Aha, kineski. Češki, nemečki, engleski. Ajde. Dobro, samo sekundu ovako. Nazad. Kaže, nisi skinuo glasove. Šta nisam? Nisi skinuo glasove. Čekaj, izađem pa ću uđem opet. Aha, jel? Jel da? Pa. Dobro, dobro. E, tako. Zajebi poljski, ne treba ti to u životu što u sebi džabe dižeš pritisak. Preporučujem ti da igraš Devil May Cry 4 ili 5, igrica je predobra. Šta da igram? Devil May Cry 4 ili 5. Devil May Cry, će da vidimo, bate moj. Marko, simulaciju da vreče batovu. Da, japanski pamet. Sijemka, da. Sijemka polo. Kvadro je na drugom kanalu. Evo ga Gajbot radi. Gde si Gajbo jebot? Evo, Stefan kaže pozdrav za princi i princesu. Pozdrav za sunčicu i tebe. Pozovate zvuk. Ok, zvuk. Dijalozi. Upravljanje, vidite, nije. Upravljanje, tasteri, proces igranja. Gde ti je poljski jezik? Jezik teksta, titlovi. Tvorci. Ja ne znam sine, gde ste vi taj prevod. S ovim animacijama s donacije svake igre hor. Bukvalo, brate moj. Hvala, brate! Kiraz. Glasovi su jezik. Jezik. Vidi, imaš titlovi, jezik teksta. Tvorci, ništa. Video, podešavanje. Čekaj, je li audio slučajno? Zvuk. Svi zvukovi, muzika, efekti, dijalozi. Muzika, kaže Heva, da se malo smanji. Hoću. A pita čovjek, Develi, šta si uzao? Stani! Ne znaš ko te juri. Hirals, hir, hvala ba te moj, kaže, pozdravi ženu, se ne ljuti, pozdrav za tebe. Hvala. Šta kaže, šta sam uzao? Kaže, šta si uzao ženi za dan zaljubljenih, ja 100 evra nije imala više. Šta si ti uzao? Pičku vatiti. Znaš ti šta sam ti uzao? Napravio mi je ručak. Da. Uzao sam krompir, šegarepe, To. bataki. Kaže, nisi instalirao, nema veze. Posebno mi je drago. Zbog toga. Da se volite na ovaj dan još više, da se zalijete. Na ovaj blag dan. Sam ljubav vinem, kaže Strahinja, sam ću da se banujem. Niš ga, falš si me okrenuo, ali sam bio zauzet, posti poruku, zavoj se još. Zovem te ljubavi, ljubite vrat. Zovem te sutra, vrate moj, ništa mi. Sutra se čuvam. Ja sam, da ne misliš da je neko, ne znam ko. Nego ja prvo me sam ti lepo poslao, da sam ja prvo pozvao, Da, Devil May Cry, okej. Šta kažeš? Devil May Cry, okej. Stani! Ne znaš ko te juri.
A što, hvala Britan! Hvala Britan! Da li vredi igrati ovaj večer ako nisi pre nikad igrao nijednu igricu nove fazon sem Assassin's Creed? Totalno vredi, brate moji. Totalno vredi, tebra, ali... I Witcher 2 je strava isto. Danas da se volite i obavezno kulahopke da nosite. Naravno. Ajde sad da ovo krećemo da radimo, već kreće me vata nervoza. Što nikako da počnem. Nema od ovog poljskog okurec, ja ti kažem. Find the lost Temerian treasure using your Witcher sense. Yeah, bitch. Ajde. Jel pijete možda 3 u 1 milk ili kako kida sunce tjebim izlazi mi rep. Popijemo 10 kvatu jutros. Samo da pokažem naciji nešto. Uključio sam neke funkcije čičice Britan. Ovo ti je originalna slika. Dodao sam malo ovoga, pa sam dodao malo ovoga. Stani! Ne znaš pa malo ovoga. I sad da ne bi boja bila ovako šljašteća, malo sam je smanjio da više vuče na srednjevekovnu. I evo, pošto igraš moju omiljenu igru, Kiral's Here. Hvala, brate moji! Hvala familiju, ljubi brat. Hvala, Lutko, tek smo počeli. Kaže, Kevin poslao tepih, daj mi savjet. Matori, samo kreozan, brate, dobar je za tepih. Samo sipaj tu gde se posluje kreozana i kad bude došao opet se posebe, više neće. Čekaj sam da ti pročitam Pasimea se lepe sise opasno se izege odeane onako do jajape ozedereave i ekipu iz odezeaka jer sam ti pare za to dao pe ozezezedebeli. Kaže, baš imaš lepe sise, opasno si zgodan onako do jaja, pozdrav ekipu iz Odžaka jer sam ti za to pare dao debeli. Pozdrav ekipu iz Odžaka! Pozdrav ekipu iz Odžaci. Sad da pitam naciju. Ljudi! Kaži ti prvo. Kaže da podelim anegdotu. Poslovni partner firme je Poljak i zove se, pazi sad, Vladislav Žbuca. Krv ti jebem, na pola sastanka sam izleteo napolje jer mi se u glavi vrti, brate, Žbuca žibirizu. Evo jebeš, ko kaže to? Longan. Da li ima prezime Žbuca, jevo te. Kaže ga je utron veliki grad, a ja sama veštac se pita šta je s nama. Opa, jebo! Samo još ovo da pitam naciju, želim da mi nacija ovo kaže. Da li se vi slažete sa mnom da su boje, originalne boje Vičerovske malo prejake za srednji vek? Znači, ovo je lepo recimo za neke festivale, nešto ono, nemam pojma, nešto sladunjavo, otkud znam. Onaj Nikolode, one serice, sinhronizovane buđave za decu. A ovo je malo više srednjovekovno. Recite vi kako vi mislite, da li da mu pojačam boju ili da mu smanjim? Kako vi hoćete? Ja ću za sada ga teram na ovako izbleđeno. To jest, da vuče na plavo malo. A vi recite vaše mišljenje. I tako će biti. Ti ženo mi reci šta kaže narod. Od vas, od tebe zavisi. Ovo je kao referendum, smatrajte ovo referendumom. Da li da menjam ustav ove grafike ovde? Srednjeg veka. Jer po ustavu, poljskom ustavu iz srednjeg veka, priroda i boje ne smiju da budu previše jarke. Jer to onda nije srednji vek. Kaže, nisu prejake, ostavi tako, smanji. Ako igraš jebote, čača, ostavi bolje nek bude prejako. Igricu savezje kor smanji, izgledimo ga bića. Nije loše, malo uvodno. Jes, malo. Šta je izazvalo toliko podeljenost u narodu? Daj samo igre. Ovo je bolje čim vuče na plavo. Beži majku ti, kurjačku jebem u pičku. Ostavi bolje na jači original.
Ovo je bolje čije ući na plavo, ne može, to znači da ćeš da pokradeš referendum. Aha. Znači, ne znam kolika je izlaznost, 208 ljudi, to je, od toga je izašlo na referendum 30. Evo kaže, bez zezanja, Baja se zove Vladislav Žbuca, probiotik scenarij, izašao sam na terasu, suze su mi krenule od knedli koje sam gutao. Vladislav Žbuca. Zamišljam sad, on i neki njegov drugar. Da si Žbuca je na poljsku. Ej, Žbuca. Žbuca. Jebote, ale bacu pučka. Koga jebe ova igra, da vas pita sad brat? Znači ja dođem ovde sad. Majke ti ga. Koga ova igra prca? Ako bi recimo sad prepostavio da ne prca mene. Evo kaže, kakav si ti to robovlasnik i ženu uvukao u posao? Pa naravno. Ne, ja zapošljavam preko rodbinskih veza. Sad ja nemam burazera da sve se vodi na njega, da drži pola Srbije, nego ja moram preko žene, šta ću. Nego moraš da se snalaziš. Tako je, i ako krenu mene da jure zbog rupa u zakonu, neće mene nego će ženu. Kako imaš prevod, pišam u... U opisu, brate, piše sve što se tiče prevoda, Srbifikator uleći da objasni čoveku to. Ajde bre, balate, bajka. Ova igra voza me kao volinu. Znači, radi me ko volinu. Kaže mi da sam se kupao u koritu. Evo ga, konjuždina. Porodični biznis. Evo ga, Dača. Gde si čoda jebot? Čoda, brate, čoda. Douglas je malo pederski. Douglas. Jesi uzeo novi miš? Ne. Jesam, kurac. Šta da kažem? Što ti nisi uzeo sad onaj moj miš da koristiš? Zato što mi treba 2 meseca se sad priviknem na onaj miš sa ovog. A za 2 meseca ću da izgubim 5000 partija u pilićima i polupaću i onaj miš i ovaj i ceo komp. A šta ćeš kad kupiš novo? Pa isto. Onda kupim 2 iste, ću prvi da polupam, da na drugom ću se naučiti. Kaže, preporučujem ti da čitaš knjige. Da sam ja čitao knjige, ne bi bio youtuber, ne bi bio... Šta si? Kaže, preporučujem da čitaš knjige, da pročitaš sagu. Sagu o vešcu... Nema vešac sagi, on je bio. Seriju manje više... Zajevam se, hoću, brate moj. Witcher knjige ću da iščitam. Gospodar Prstenovac me isto radi. I hoću Metro... Dole 3, 2033, 2034, 2035. Gde bro, gde idemo u pičku matom? Ajde, veštice prolupala, majke ti ga nabim. Mišljenje Ryzen 5 5600G, jel se isplati procesor? Ryzen 5 5000, da, naravno. On ima u sebi ovu grafu, možda teraš, brate. Lepo može da tera ovaj. Ima jedna krčma u planini. Razgovaraj sa... Pozdrav iz Kraljeva. Kaže Dača, ako u narednom streamu budem prozvan Draženko, emigrirat ću u Slovačku pod veprom. Može! Može, uzet ćemo u obzir. Evo ga Igor. Srećan rad, familija. Gde sigurno, brate moj? Gospodin se vrati mas pod hitno. Da, čekaj kad smo već Šta je, zdravo? High time we went barn... Molim, šta je pitao ovaj sad? You, Hendrik. Bilo tu ono što liči ovo.
Mator ima zategnute sise, ali zato je faca koja je prošla kroz očak. Baron does. By whose decree? Temerian or Nilfgaardian? By his own. War's on. You got the men, you take the land. Why are you so curious, eh? So long. High time we went home. Firewall. We'll go. Kaže, zašto si ga propustio kroz Firewall? Witcher sense. Hoće AdSense. biti još neki cover kao za Černobil. Looking for a man. Hoće. By Hendrik. What you want with him? Nažalost, zbunio sam, engleski tekst nije sortiran kako treba, bolje da igraš samo priču. Malagano brište se. Ovo je demo verzija, bre, demo verzija, znači... Još uvijek se radi. Ovo još nema na sajtu, You tako. gotta go. I'll open the back way for you. Tek 2023. će biti ono... Haven't finished my drink yet. Innkeep, vodka. Krčmaru vode. Ah, kočijašu. Brave warrior looks like. Got two Ova ima swords, bradu see? kao onaj Don... Ne Don, kako zove onaj što matetira ljude. What's the point about Što them prenkuje two ljude swords? tako što im se unosi u facu kura. Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. I don't drink with strangers. We share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? On my way to Novigrad. City of whores and whoremongers. To your health. And mine. Bottoms up. Jo, doće da me napije pa će i pokupi. Come with me. On the bench you can use. Stani! Ne znaš ko te juri. Kirius! And there's the bumpkin with what... Čekaj. Kirios Hir. Trčiš kao Karađorđe za vreme srpskog ustanka. Pođima preved pa igra stvarno, jesi čuo da je najavljena nova serija za Lord of the Rings. Čuo sam da je najavljena nova serija za Lord of the Rings i čuo sam, ako sam ja to dobro shvatio, da će biti remasterizovan ili enhanced neki kurac za Witcher trojku. Od strane CD Projekt Reda. Sad, da li sam ja to dobro shvatio, čuo, možda i nisam. Tolkien se okreće u grobu koji igrači na stolu fudbalu. Kaže Miljan, da ne budem ko ovi klinci, baci oko na Sifu, igricu kratko, odlično tuča, pitaj Gajbotrona, volio bi da te vidim kako pizdiš, igrica je za tebe pravljena 100%. A Gajbotron kaže ne navlači ga na zlo. A to vi hoćete da mene, da kršim periferiju. U vezi prevoda imate sve u opisu live-a. Henrik Kissinger. Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed. Izboji nekog dečka ispred Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Dobro. Aha, su bacili crnci pedere u Witcher. Pazite, se razumemo. Ja protiv ljudi sa viškom pigmenata, zvani crnci, nemam ništa. Jedino što sam ljubomorno što ima veći kurac od mene. A drugo ništa nemam.
Ali šta je fora? Ne možeš ti u igru koja se radi u Poljskoj srednji vek, a pritom Poljaci nisu bili kolonijalna sila da su dovlačili robove iz Afrike, ne možeš ti da ubaciš ljude tamne puti. Ne uklapa se u priču, razumeš? Ajde, pedere možda ubaciš, možda ih je bilo, jebeš ga, svašta je bilo u srednjem veku. I ovoga i onoga. Ali Poljska kao Poljska nije bila svetska sila koja je dovlačila radnu snagu iz Afrike. A sad, ovi koji su to radili, upravo sad promovišu da mora da, jao, mi smo ono, mi se brinemo, mi smo. Ajde, bre, u pičku, materinu, bre, na kurac mi idu, bre. Jer ti si mi nabili tebe za mimove i za sve, veliki pozdrav. Nikola, hvala lutko moja, devet, naučio sam da pravim a hot dog, to maturi. Dying Light 2 čim nađemo negde. Biće. Kažeš, da li možeš da igraš sve prethodne igre? Stani! Ne znaš ko te juri. Šta su radili? Nije poješ što je čovjek crni, gej, što postaviš crnog alfa. U Tolkienu. Elfa. Šta je elfa? Vilenjak, oni što su plavi i beli, ko Mario vreća. Majke ti. Jesu i to, jesu dotle došli isto, da? Go. Svakim čast. A u stvari možda su oni, da, vi ste pričali vjerovatno o Witcheru, nego ja, ali ne o Witcheru, nego o Gospodaru prstenova. A isto i za ovo bila fora. Neko je prikenjao CD Projekt Redu zato što su svi belci ovde. Mislim, ono, druže... Come on. Pun mi ih je kurac, iskreno. Go. Ljudska prava je. Ko ti bre narušava prava, rođače? Ko ti narušava prava? Niko ti narušava. Kaže, Robert, slažem se sa pričom, ali baba kada ta priča dolazi iz podnevlja, gde narod ne zna ni prestonicu države, a kamoli istoriju bilo čega drugog za nekog ko tvrdi da su budni prilično spavaju. Šta, za koje neko ko tvrdi da? Gde bre? Su woke. Su budni. Prilično spavaju. Ne znam da se... Ono da su upućeni u sve. Jebem ti lebas da treba da idem u pičku. Ima i crnih hobita i crnih elfova i crnih ljudi, još čekamo roze orkove. Ako ima da se... Ako ima smisla, ako je potkrepljeno pričom, činjenicama, ubaciti, što da ne, naravno. Ali ako nešto guraš, forsiraš, samo da bi, eto, da bi ono, zadovoljio neke organizacije, neke debile, ono, onda to mi nema smisla. To nema nikakvog smisla. Mislim, generalno to reciklaža. Pa da. Napišeš jednu knjigu i onda od jedne knjige napraviš 17 serija, 20 filmova, ono, igricu, kako se zove, prodaješ šolje, tanjire i ono, jebi ga, bože sad. Pa majke, znaš, ono, kafu, nalepnice za WC šolju i kazanče i mislim, znaš. Kaže, po Tolkienovom predanju ima dark elfova, ali ne u smislu da su tamnoputi, već dark u smislu da su zli. Ja nemam disertacije jer mogu da pristupim chat. Dačo? Ne može. Ne može, molim, napusti chat. Crno dete iz Šišaka. Šta, ubijam stafove? Pobio sam sve staforde. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away!
Shadow of Mordor, čak sam igrao. Ne, malo. Calm down. Možda i pređe me, ko zna. Aye, it's over. All's past, never to be O kojoj knjizi restored. se priča? I'll Gospodar not prstena. forget that ever. Mislim, generalno o tome, kada napraviš jednu knjigu i onda, znaš, ono, od toga posle narednih 70 godina Looking for a praviš man sve named ostale stvari, Hendrik, koje na kraju supposed to nemaju live in veze this s tim. village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir, if you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him all. The sun was waning, see? No, ima, The vrate, dusk went crimson like bluzu blood. kao Almažan Kitchen. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. A, evo ga boja. Evo ga jebač. Sauron. Sada uporedite ovo i E3 konferenciju iz 2013. Ovo je bilo u traileru, baš ova scena. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. To mrzim, brate, kad ukenjuju igru. Predstave jedno, a kad izađe ispadne nešto drugo. Shit. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Okej. Tortured him. Nisam ubacio teksture, jebi ga ubacio. Maybe they missed something. Should check his boots. Blood, congealed. Uveri gaći. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Aha, vjerojatno ovdje. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Kaže Halilovi da te voli. Halilovi, maturi! I Volim te, brate. kaže pozdrav familije od hrvatskog ogranka iz Splita, jedina dilema je šta da se krka uz tvoj stream. Poza lutko moja, brate. Kaže na stranu sve to, ali kada sam vidio da u Šekspirovom Macbethu glumi crnac u glavnoj ulazi, umalo se nisam šlogirao, pa to bi bilo isto kao kad bi belac glumio Martina Lutera. Pa. A sam... A? Da, može. Kaže Todorović, znate li gdje je Vojinović? Zvao sam ga jučer, ali mi se nije javio, samo poslao besplatnu poruku. Zvao sam ga da mu dam moda na mom Discordu, ali sad se premišljam. Kako je to rekao?
Marko Todorović. Kaže, dobar je... Sad čekam Štefa, ali sad čekam Štefana. Jer mora nešto još crnje, razumeš, da mi ga se metne do još dublje. Kaže, čovjek, dobar je ovo, ja kad sam počela da igram Vičera, cilj mi je bio da opalim svaku čarobnicu. To. I kaže čovjek, verovatno i njemu, nego tu mu žena, da, inače, izvini, ne smijem igrici, ono... Ja sam teo, brate, sve ove da poševim, ali je bio. To se vodi kao prevara. Šta bre? Pa teo sam i tris da poševim i ovu drugu crnu da poševim, ali ti ćeš da mi daš. Aj, kuku mene! Sretno 6 godina sa zakasnjenjem. Vučko, hvala Vučko, lutko! Ne, samo ta prva. Jebote, tata! Jebem ti šta se događa, što polude sad, ne razumem. Hvala Vučko, lutko, sve to 6 godina sa zakašnjenjem. Tu sam ja, matori, bar još 6 godina. Ovako, ženo, da li ćeš ti da mi daš, da ja poševim i Jennifer i Tris? Nemoj me pitaš glupa pitanja. A? Rekao, nemoj me pitaš glupa pitanja. Znači mogu. I Jennifer i Tris, zajedno. Što se mene tiče, na gomili svo troje i ovog što ti je pričao. Može. Dobro, eto, i ja sam dobio dozvolu, čuli ste, nacija zna, dokaz vi imate da, ako me ubije, da znate da nema pravo, sudsko. Svašta. Nestala Tamara Stenger, kćer krvavog barona, možda je oteta. Za njen pronalazak ili informacija o mjestu boravka čeka vas visoka nagrada. Evo te ovdje, ne daj ti ga Bože. Interesting. Kako je ovo igra, jebate. Dve ganglije koje su mu ostale u glavi su se okupile oko okruglog stola da saznaju da li će Vojinović upasti sa 3 piva ili jednim pivom od 400 dinara. Ko to kaže? Dača. I trolove, apsolutno. Evo, kaže Dušan, pozdrav. Dobro, šta ovdje to treba da radim? Ne razumem. Ovo je eskaliralo jako brzo. To. Hey! A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Kaže, nisam još završio igricu, ali Motorola mi je javljeno da ne namatava i Tris i Jen, pretpostavljam. Šta kaže? Da ne... Motorola mi je javljeno da ne prčim i Tris i Jen. Pa koju da prčim? Dobro, pošto veni blagoslov se to... Da, ma samo vi, lagano. A da, petorka, da. Nego, pa koju da pamprčim? Da tresem Tris ili da... džaham Jennifer? Zanimljivo, naslovi bilješnik. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Kop bi trebalo da bude u Water skorije in vreme. bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch.
talk to the peasantry, village of Midcops. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to baron at Crow's Perch. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige, also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri, thus the torture. I'm too late. Hendrik? My only leads, the Baron and some witch. Damn. Ko je Hendrik? Kako reći se zove? Kaže čovjek Jennifer. Kaže ja više volim Triss, ali kažu da je Jennifer prava Geraltova ljubav. Kaže čovjek isto reci ono koje ti se više svidi, ali nemoj i jednu i drugu. Čekaj bre, Jennifer je najbolji izbor ti je Triss, niko se ne zvekeće ko Lone Gala, ako nastaviš ovako jako, dobit ćeš moda i počinjem da te obožavam. Nije se Triss jahao prepariranog jednoroga, šta? Čekaj ne, stari, koja ima lepšu pičku, to vi meni recite. Na to je pao izbor. Kapiram da 30% crka ima ljubičastu pizdurinu, a sad ne znam kako ovo možda ima kad je crvena. Koje boje Trissina Džora? Piši tamo, da vidim šta da radim. Jer to mi zavisi kraj igre, zavisi da li ću dobiti dobar kraj ili loš kraj, zavisi od boje Džore koji izaberem. Čekaj be što nisi sad... Budni ste čoveka, više ne znam ko je predstavnik. Jo bože, tek je 10 sati. Čekaj bre, a što ne ševi ovu kad mu nije ništa, onu sedu, onu tamo i stasala je jebeše. Što je Juri tamo što je traži. Ne mu to čerka, nije. To mu je pastorka. Koga jebe. Triss ima lepšu jer je Jen iz... A tu je iznad. Čekaj, stani, moram ovaj chat da vidim, stani, ovo je nešto do jaja. Čekaj. Zdrepčeva krvi. Nije Triss, Žora 22 metra. Neću. Pita je čija je uža i toplija. Obrnuto je, riđa. I se kupija igru. Nikako to mu je polučerka. A nije mu polučerka, brate. To je čerka, bre, od onog tamo kralja, bre, ej. To je čerka od kralja. Ali on je, jel on usvojio? Nije usvojio, nego onaj Vezimir, bre. Vezimir Uskoković je usvojio. Triss ti je crvenokosa, Jen crnokosa, Kira plavokosa. To je Kira sad tiče. A kaže Dača, zato što je 10 smo fini, posle sledi odrađivanje unutrašnjih anatomskih dela. Čekaj bre, ko je sad Kira u pizdu, mati? Bolest udara 2 sata ranije. Joj majku ti jevem, čekaj, idemo... Da li je moguće, znači ti tehnički imaš još jednu koju bi tu mogo da namataš? Znači ja, ovaj čovek sa 7 kosom će do kraja igre da se mrsi sve u 16. Znači može i Kira sad. Stani! Ne znaš ko te juri. Jao, boy creation, jebote lebac. Stani ja! Jel znaš da je elfovska pička 10 stepeni toplija? Kaže Kiral Skir, Ciri nemoj da diraš, poližem prava na nju. Znači tebi najmlađa pička od ovih ovdje, ja? Do.
Jesi vidio loš što je napisao gore? Iznad donacije. Koja hoće anal. Ma ova Tris, bre, Tris je kurava žešća, bre, ta nema de... Ta hoće sve. Jennifer, znaš šta, problem je kod Jennifer je što mi šalje one neke jastoge u hadu dok se kupam. One veštice mi napravio još daju da me... Napravit će mi nekog zmaja će da mi stvori da me razguze. Kakva luda. On je baš to vidite. Kira je prva čarobnica koja će da ti naleti u igri. Na kurac. A evo zle bake rođak i Vajpa nam čestitaju dan zaljubljenih. Hvala, ženo, steći dan zaljubljenih. Hvala i tebi. Da si živa i zdrava, čekaj da saki novo jedan križe. Jesi mi sliku tortu? Jesi mi sliku tortu? Joj, vičere, brate, šta se glaviš, bri, jo! Jo. Kaže, Dača, taj kralj ju je digu od kilo mesa, a ti bi da je digneš na kilo mesa. Znači, ovo je strašno. Ali sad gledaj Mareta šta će da napiše za to. On je samo lošto napisao izlaz. Gledaj sad šta će Todorović. Pošto se spominje gramaža i meso. Kaže, Đeste legende, pozdrav od Marte i Bokije, kaže Čika Boki. Čika Boki! Zvaću te Boki. Pozdrav, mate moji! To predigra mato 50 nijansi Jenniferstva. Pa njena predigra me glave košta, evo te, ubaci mi až daju u kaduju. Evo ga Šturm. Kaže, Dača, koje su šanse da je taj jastok za prostatu? Velike. To je, i to onako, znaš, kad smo sve završili, mogu zamislim šta radi ono u žaru bobe, stvori mi trola da me natakavi celo. Rekao, trola od 4 metra da gleda kako me rastače. Jebeš ti taj seks. Neću. Ko znaš šta njoj ludoj možda padne na pamet. Nemoj Dule, molim te to da mani. Slow now. Ja. Nemoj sad kad su krenule ovake priče mane, kad se gleda da se ljudi svađaju koji je praznik. Slavi ko šta hoće. Trivun, da. Kod nas je Trivun kod nekog i Valentini Rossi i tako. Jo bože, evo ti longan. Kiru, možda to slačiš bez posljedica, plavušica grmi, ona ti je često aperitiv. Čisto bi da se čanče Zubić, prije nego da ti čančne Zubić prije nego što uroniš u vrele, skute, pjevjele žinđerke. Bog te molo. A onda na kraju dođe Jenny da mi... Da mi ga biberi. Dođe Jennifer da me jebe ker. Dođe Jenny da po meni peni. Pozdrav, Batu, uživam u tvom live. Pozdrav iz Brčkog. Biće da English. Kako imaš viče na srpskom? Sve piše u opisu, brate moji. Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to A witcher. Yeah. And I want to plow the lovely Queen Cyril. Seen this man before. In at the crossroads. You Svađamo brought se us koja je around. pička bolja treba. As I recall, you were to go your separate way. Hajde čovječe, ulazi u taj grad da vidimo će li biti neke Gotta erotike. talk to the Baron. Oh, aye? Shoot by erotika. What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, Da tu we je, outnumber him. Mačeć. Šta? Open the gate. Prase spava. Tamo. Sergeant, Žbuca. Ardle. Čovjek se preziva Žbuca. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Zavičam njega kad je čuo. Guard called you a sergeant. A sad je kod onog... Temerian soldier. Not your concern, mate. Deserter.
Temerian army don't exist. So what are you all doing here? Had a choice after the black ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives. Ko su crni? Znači, hoću sad ovako. Imam pitanje. Pod 1, ko su crni? I pod 2... Nemam drugo pitanje, samo prvo pitanje. Ko su crni? Crni koji su, pošto se spomenju non stop. Znam da nekog zove, jel... Šta? Kaže, jedan stream posebno za ovakve analne priče. U kadi mi je jastog, volim hranu gastro. Šta? U šta se pretvorio chat? Kaže, u žestokoj akciji troll dolaze sa boka da uleti ko Kopi Brian na zakucavanje. Dača. Kopi. Kopi. Kafezale. Kopi je, bod, ne stavljam mozak. Crni su Nilfgaard, oni su sa juga. Aha, to je ono što je osvojio. To je, čekaj, crni su zapravo vojska ovog čiju ja ćerku tražim. Onog kralja Nilfgaarda. Da, okej, sve sam što. Da, njih vodi MFR, okej, sve se podklapa. A čekaj, jel imam ja neko političko opredeljenje kao Witcher ili idem tu i jem govna? U kojoj sam stranci? Znači, u kojoj stranci je Geralt of Rivia? On samo ide tu i svira kurcu. Pa da, on je nezavisno. Join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. Aha. Znači, Nilfgaard, to je carstvo Milfara. Sa prevodom na srpski, zato piše u naslovu da je sa prevodom. Ne podrazumeva se zato što prevod na srpski je još uvijek u izradi, nije gotov, znači ne postoji. Šta pričaš? Pa ne, kaže čovjek, naslov je Witcher 3 Wild Hunt sa prevodom, ne treba ti to sa prevodom, podrazumeva se. Pa kažem, ne podrazumeva se jer nema generalno, radi se tek na ovom prevodu. Pa mislim, tehnički u pravu, zato što ovo je poljska igra, ako su titlovi na engleskom, onda je sa prevodom na engleski. Dobro, mislim, tehnički si u pravu, ali s prevodom na srpski, eto da tako kažemo. I to piše u thumbnailu, bre, nemoj ti to se stavi u thumbnailu. U thumbnailu piše srpski prevod, nađi tamo. Ma hajde, molim te, ono. Znači, Nilfgaard su crni. Loš se promenio skroz, ali kako je položio ispit. Sad akademski građani neće više da riče sa nama. Kaže Todorović, uvijek nešto crno s juga. Freelancer, a kaže, Witcher je freelancer. A Vazima, to je onaj zamak. To je bilo u Temeri, taj zamak. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Ovo je možda najjača ličnost u igri, najdramaturgijskija. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Zar nisi položio lošte? Make yourself at home. Where'd I put the bloody vodka? Vodka. Ah, there it is. A snifter.
No thanks. Didn't come here to drink. A ovaj neki alko sine, neki ono žderator. But I'll not sit here and dry if you don't mind. Before the war there was a distillery nearby. Evo ga pauziram dok je ovo. But the horse sons burnt it to the ground. Vidjet ćeš već. To the matter at hand, I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Na koga mi ovaj liči jebote? Vizma je zamah u Nilga. Jeste, ali bile pripadole temelji. Vizima ti je recimo kao recimo Kosovo. To je pripadalo Srbiji dok ga nisu uzeli Šiptari. Čekaj bre, gde mi pobeže sad ovu pičku, vati? Hoćeš da igraš stalkere, one starije pre nego što izađe? Hoću, vate. Carstvo Milfara, vrhovna Milfarica. Jebem te u dupe. Jebem li te? I ti si mi kriv, i ti si mi kriv. Što sam ja? Ti me navodiš me ovde na... Normalno te navodim. Na poginjanje. Koliko ste temperaturu imali ti, bre, dok ste imali koronu? Ja sam imala možda 37 sa 4-5, ne više od toga, ti si imao 38 sa... Da, uvijek ja najbem više. 5-6. Nismo ni naložili, lepo. Ste pili šnapsi večeras? Jebem ti lepac. Mislim da je još jednu poruku ispod toga poslao. Ne, kaže loš ti ja sad akademski građanin da ću da plati telefon. Ja sam jedan influencer svinju koji tata mata sa mačevi se barata. Onda ide klasičan gas, idem gved za sve vas. Što mi malerišete kad još ni ne znam da li sam položio? Pa zato što moraš da položiš to što. Šta kažeš mora, da? Pa rekao zato što mora da je položio, brate. Kako se dopada Velen? Velen. Velen, pređivna stvar. Didn't come here to talk about the Kako se dopada server, da? Da mu je taj debeli poznat jer liči na savjeta. Meni liči nekog drugog sad, da ne kažem na koga. Evo primetio neko koliko je ukus Coca-Cola propao, apsolutno. Pa skoro smo si pričali. Da, skroz. Sad mi više one gumene bombone sa ukusom Coca-Cola imaju ukus Coca-Cola i Coca-Cola. Get to the point already. Sitting. Rakijicu. Isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a sucked Pokiso džukac. Later, I learned Smrdela je kao Avdulj i Hrvatika posle 6 mjeseci na ulici. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Da li se Vičerova pička manje usmrdi nego obična? Da li žegnu Vičeri? Propo. Kola u staklu i dalje dobro. U suštini sad moja mađija je ta što smrdim. Koliko iz mojeg gleda se najbolje tamo je razblaženo onako da je. Što će mi razblažena bre koca, hoću koncentrat bre ono. Hoću sifon sodu. Kilo i sifon.
Dete. Kako je mađi imala? Aha, da. Što može da se porta. Gledaj što se portam, a onda mogu i da se gotam. Iha. Kaže čovjek, ovo je moja Siri. Pa ješ čuo šta reče, kaže smrdi ko kuće kad pokisne. Treba potopiš u zeolit da otkisne. Ja se, da malo ti si, i ja sam se izgubila. Yes, though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite, not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. Ne čuči, diš se gore. Why don't you tell me where you live? In Lindenvale. They'd see to your wounds there. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail. Then I saw a butterfly. Ja sam mala pa sam pala, svu sam pičku polupala, komšija me stegao preko mene lego. To u prevodu znači. Sjećaš li se puta, zašto Steva ideš sa slatkom stazom? Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had naught to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked. But father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats. That would solve things. You and your father, when did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. Explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge. Giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come. I'll help you up. Yes. Ova bre zapira pičku iz flaše bre, ej. To jest, iz flaše bi danas to radila, a u srednjem veku iz kačaga i ne znam čega. Na potoku. Stani! Ne znaš ko se juri. Cimi, fala Cimi! Fala Cimi! You can come out now. My, you're brave. My father can even do that. Ljubim te tamo di se dimi. Come. Šta radim bre čoveče? Kako sam ja uspeo sad ovo? Meni nije jasno. Je li ova na meniju? Nije, ova mu je neka... Šta mu je? Ova sestrić, bratična, nečeka. Neka lažna... Čerka. Čerka.
There's something there. Vidi nešto leži. Don't come any closer. A dobro, okej. No buts. Ja bih da probam. I must see something. Ona bi da pravi... musaku. Let's see. Nešto mu pojelo jetru. Coca-Cola izgleda. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tight? Tight. You tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. Bloodshot, but still moist. He died recently. Da ga smažimo. King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. Sapleo se na koru dvorane. The Wolf King got him. When did children get so smart? What we do when the Wolf King finds us? Ako vas uhvati, jebat će vas sobe. I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No. Ima siri noge da mu širi. Special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. Da bi neko voleo da mu velja prebacuje nogu preko glave. Did your father teach you? Da kaže, joj, ne može mi niko ništa, uradi to, majmune. My uncle, Uncle Vesemir. Ajde, dete. Trči je, bote, otac mali. Kratki. Maša. I medved. Ruže, vije me međe. Dobro. Čekaj. Treba skupljam ovaj kurva, ko će mi to? Ajde, dete, nabijem te na kurac. Čini mu dođe čerka fazon zakon nenadanosti. Spasao je njenog čaleta od... Spasao je njenog čaleta od Cirine babe, to jest kraljice. I onda nije hteo da uzme nagradu pa je išao na zakon nenadanosti, a to može biti štene ili dete. Da. You are the best. Tako, Japir, šta sam ja? Japir. Evo, majmune. Pa ti si budala. This way, through the cave. You lead. Through the cave. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Idemo, sine, kurjaci, vučjaci. Bebo. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide. Gospođice, gospođe.
Kralj rukova, sjebao sam ga u roku od odmah. Jači su ovi što nisu kralji. Boy, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Mala! Come on. Dete. Želim da dođemo do sela. You have bandages at home. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Lord. U koliko grožđe je, evo. Možda je reka čkavalje. Jedi mala, jedi, pa će čika da te natera. That's not my daughter. And the little one? Neither, damn it. I think I'd know my own child. Jao, on ima neke probleme s čerkom, nešto drogira se valjda. The older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? One fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Kako budala jeba. Sinova jede kao mećava je. So, stew any good? Very. Gulaš. Thank you. I'd not Pa kako jede gulaš i sir. Spavate li mirno, paprike i jogurt. And you could do with some sleep. Stvari jedemo i mi, Redka in the struja se nook već kvala. behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. And speak once you've rested. Živo živo. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. Pa, to je već neka tema za neki drugi vozir. Šta se dogodilo smašno da te pita, brate? The little girl who showed up here with Siri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the dobila posao si nešto te. Siri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. A ova mu dođe kao Emin, ova mala. Kao kopile. I've told you already. A topic for another time. Sad će onda je upiše da trenira basket. Radim u kuhinji. Radim u kuhinji. Na zamak. Tako, to je tema s drugog razgovora. Reci mi, to je važno. Razvojem da nešto želiš. Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter No, su nestale kad ločeš non stop. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Stani! Ne znaš ko te juri. Cel, pozdrav legendu iz Zadra. Pozdrav Zadar, familijo! Pozdrav Utko, evo! Kaže, mene ovaj debel uvijek posjeća na Danilu Bata Stojkovića s glasom na Petra Božića. Can't start searching till I know what they look like.
Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes up to my shoulders. Beautiful eyes, green, like her mother's. Ovdje majku nesigurać na tebe nakradu da uči. Has 2 score winters behind her that she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, keeps it tied up in a bun. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. This place. Must be hard to be the only 2 women here. This place? What do you mean? I wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of whoresons, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Who? Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or Jebem not? ti mater. I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Čekaj sekund samo. Htio da probam nešto. Broj kadrova 60. Vertikalna sinhronizacija uključi dobro način prikazivanja njega od cijela ekrana. Zadržavanje sistemskih podljebi. To je to. To je to. Da. Možda treba ovako. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Our bed chamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Biće sigurno, samo ću pokradim sve. Wooden candlestick. Stem's broken. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Walls a different color. Something used to hang here. That paint
Kaže čovjek uzeo onaj kuler što si preporučio od Cooler Mastera, izuva iz cipela, hvala na preporuci. Pa, kažem ti. Wall's a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Koja slika, bre? Aha, ova slika. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Stani! Ne znaš ko te juri. Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Stefan Jovanović, kaže, bila plata, daj jaja da ih obližem ko kutaču posle zavešanih kolača. To je Lutko, familijo! Hvala, bratanko! Aha. Kaže čovjek, za ovaj quest nemoj da zaboraviš da se setiš ubij stvorenje u drvetu, to je najbitnija odluka i to je manje od 2 zla. Ubij stvorenje u drvetu? Da. Okej. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem. Stani! Ne znaš ko te juri. No coincidence there. Cel! Might have happened here. I'll look for clues. Cel, veliki pozdrav još jedan put iz Zadar. Pozdrav Zadar, familijo! Pozdrav tebe, ljubi brat. Pozdrav Ziđan. Da ubijem čudovištu drvetu. Prvi put kad sam prelazio, izgubili smo čerku od ovog, to jest čerka je neku čudovište, koliko sam ja skontao, i koknuli smo je i onda se ovaj obesio matori, pošto je rekao ja sam sve sjebao, bla bla bla, jako dramatična priča. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Ervelus. Scent hasn't died. Naći ćeš medaljon na stepenicama kao značku i treba odvesti baronu, znam na pamet ko juče da sam igrao. Šta ti treba? Medaljon ćeš da nađeš na stepenicama i to barona treba da daš. Da. Može. Može, va to. Ti me navodi da ne zajebem nešto, pošto ću ja to zajebem. Ok, onda pratim ovo ovdje. Si oboleo, rođeš? Čak, da te zamolim da se izdereš žica. Žica! Trail breaks off. Talisman. Something else though. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. I da to dam baronu, jel? Da to rekao čovjek. A baron je gde? Done poking around? Recognize this amulet? Yes. Anna. Stani! Ne znaš ko te juri. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Kaže Stefan, evo iza pljuge, otrule te batali to. Batalio sam ljubi, brat. Prošle godine. Stefan Jovanović, hvala bate moj! Koja ti omiljeni horror igra? Če da vidimo bate. Neko je prolio vino po polustotu. Kažem, Zelac, treba drvo da kokneš i dobit ćeš dobar kraj. Baron neće se ovesi, nego će da izleče žanu. Hoću. Ali to da mi kažete kad bude trebalo. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too.
I don't know nothing about this. That night, I was drunk, don't remember a thing. Pa ti si otac! Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Niko ne smije da kaže I da znaju. Ought to have a chat with this peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Se smeješ ti kad se budeš obesio. Majmunu. Očigledno da ovdje ima još nešto se istraži. Onda to što sljedeće tražim je dole, ne? Pronađi I vraćem ga iskod kolibu. Ako ubiješ čudovište iz drveta, ona 3 čudovište iz šume će pojesti decu. Pa ne pojedu šta da. Ovo ja sve da spasim. Kaže, ubi stvorenje u drvetu tek nakon što dobiješ zadatak od 3 izopačene veštice. Aha, znam ih. Se nemoj zajebavati oko tog drveta, drvo je u velenu, tako da ako naiđeš na njega I nešto te doziva, nemoj. Joj, Bože, koliko je ovo komplikovano. Čekaj, znaš kako, ljudi, vi da mi kažete na vreme, znači kad bude. Ja sad ne znam šta bi meni pričati, neću zapamtiti. Nego mi recite vi na vreme kad bude to, tad. Znači kad dođem do... Znači posle one znam na koje 3 veštice misliš. One... buđeve, okej. Gdje je majmun? Alo, majmune. Gdje broj, bre, alo, bre. Aha. Šta ti nudiš? Šta kažeš, jebote, treba mi oklopa, traži majstora za oklop. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Kaže, jebi ga ili deca ili Velen padao još veća govna, jer kad se baron obesi, onda njegovi ljudi nemaju vodstvo I siluju sve redom ih harača. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately. Snorting every chance she gets. Dobro, koja bre deca, gde su deca ta? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Torderoch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Torderoch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes, north side of the isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face to build it. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Pronaći ću late, ali malo sutra, znači ja kao da kodim na čim otključam Skalagu, krećem da tražim Ursuinu.
Ti dolazi ovom, s tom nisam završio još. Pokaži mi robu. Ovako, ovo ću da mu uvalim, to ću, ajde bre majmune. I ovo ću da mu uvalim. E sad, ovo kamenje, ovo što neću da ugrađuju ovo sranje, to me ne radi me bre, tjao. Evo to ne mogu ni da obučem i doću. Dobro, oj patuljak imaš soma džunti. Vrlo ću možda da iščitujem ove pare ovdje. Ako me bude mrzelo se drkam. Skeliški gembado. Dobro. Dobro. Znači, jebeš decu. Pa šta da radim, mogu sad i da spašam i decu i velem. Kaže, taj questline oko armora će tek posle kad odem na drugu mapu. Da, pa provali su. Ali ovo što me nervira, uvek piše na kurac ovaj grad. Moram da skroz okolo ovam u 3 lepe kao zmijica da bi izašao napolje jebati. Ajde bre u pičku, bre materinu bi! Ovo je ovdje nešto prodajem. Degenerik idevaj. Hoću Gvenću da igram, baš sam za ovog Gvenća sam došao. Šta ovo mogu da uvolim? Alhemijski sastojak, dobro. Opa, aha, ovo su patogeni. U suštini, ove mutage ne mogu da skupljam od pauka tamo. Mogu da mu prodajem ove kurce. Ujebut. A možda i ne. Predmetne. Pa ovo ćemo, a? Ide u kurac bre, kilo i 600 jebate. Idu kurac, pa hoće da... Ma daj bre, već pa mi pojede mi bre... Džigeri čičicu vidite. Evo kaže, ima oklope za klase vičara koji se mogu od početnog nabudžiti. Inače ti armori su bolji jer nude boost, a naći će ih preko vičar mape za njih. Ima oklopa, znam, Ursuine oklop tražim, to ću nabuđem. Ali moram da otključam skelega. Skelegalega. Skelegalega. Dobro, jebaš ovo. Dobro, bogati se, bogati. Bitno je samo što više keša imati u Witcheru. Da te ne jebe, ako imaš možda kupiš sve što hoćeš. Ejde bre, sine, ja što ovo mrzim bre kad treba da sad ovo idem u 3 lepe pičke moja materina. Kakva igra jebat. Ne znam kako, sad kad bih htjeli da naprave Witcher 4, šta ubaciti još da bude još bolje. Kaže, nemaš šifre ili četa za pare bez da pojebeš igru. Pravi play uvek, prvi play. A tek ćeš se mučiti s ovom. Ma znam sve, pa prešao sam, kako se zove. Prešao sam ovu glavnu priču 2 puta do sad. Ovo je 3. put da prelazim, znam sve, nego jedino što, kako se zove, ja sam Tebra, nisam nikad kupio s kešom, ne znam od čega, zato što sve moguće pokupim i prodam. Sve što može da se pokupi, a može mnogo. I znam da sam imao ovde toliko love da ono u fazonu bio sam ono kako potrošni sad ovo je.
Dobro, ovo je porodične stvari, pronađi Vračevgradsko jezero. Ovo je glavno jezero, pa vidiš kako je u G. Ovdje je negdje Vračevgradsko. To. Ovo su ova šljunkara i ovaj drugi neki. Kaže, igraš Gwen to Cash. Ne mogu Gwen da igram, brate, ako moram Gwen da igram, onda preću da idem da skupljam ove vukove, da lovim, da skupljam pečurke i kožuhe, nego što ću Gwen da igram. Ne mogu Gwen da igram, majke. Baš mi ide na kurac. Znači neke karte, bre, nešto, bre, sa ovo pola mozga ću da uči kako se igra Gwent, jebe mi se. Šta je, bre, ovo, majku ti jebem, šta je ovo jebote? Ajde do pička, mata. Šta hoćeš pare? Hoćeš pare? T'other night blasphemers pox taken profane the shrine taverna the merciful. Shrine's gotta be Ma, goni se, bre, glupača maturale. Eto to jebote. Što ovo radim, bre, što radim ovo? Aha, to su ove veštičare. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Fine. Gdje baba bre u pičku materiju, bre kreteno materiju. Gremlinu polupali onaj. Se igrao prethodne vičere, jesam, dvojku sam prešao, isto 2 put, čini mi se preću ponovo i tu u streamu. Keca nisam, pazi, Keca nisam igrao, začepi. Keca nisam igrao zato što mi je grafika bila očajna. Ali, izašao je Enhanced. Verzija za Keca, kao što čita Enhanced? Enhanced. Enhanced. Verzija za Keca. I sad izgleda ja mogu reći. Mogu ti reći. Jedno se napišam i naburim puna mrtva. Nemanja Pantić. I love you, ma bro. Sad ću dođem. Stani! Ne znaš ko ta juri. Vidio ću prase vamo. Nema, okej. Nemoj ništa da mi pipaš. A ti? Briš. Marko, odmah, kako je to pipkanje? Jel spava? 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 J
Mu je ispala jedna noga. Slina mače. Hvala Pantiću! Bam! Idemo. Let's go further. To. Time to water the Jedi horses. ga. Evo još slatko. A neću ti da ga. Pa šta ima tamo u fioci? What do you want? Want to talk to the peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Hej, jebem ti, nisam ovu sugestiju radio. Daj taj keksić da probamo. Iz Linde. Maybe we can make a deal. We'll not plow in bargain with no one. Šta? Vengeance. That's what we want. Daj broj, kod skostu. A, onaj da. Out. Now. And here I thought we'd have a day without corpses. Herb Major's paid top coin for the special bits of rare creatures. Wonder how much we'll get for his eyes. A što mi ne radi bre ovo za ubeđivanje? A, ovako ti ga pa. Da čuje, znaš ti šta je ovo, matori? Iz Linde, Britjaun. Med i mleko, a? Dying Light, daj, hoćeš nastaviti? Nisam ja ni počeo Dying Light, tek ja počeo. Što je dobro, kekci džogica. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils, who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the peller awaits. Evo, znam ovoga. Ući uvijek neke kokoške da mu tražim nešto da... You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. Beli vuk. Thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce, Što i ne sprinkled znam... with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her. From what?
Oh, the besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more repellent could do. So, designed to protect her. From what? Oh, the besieged she was, evil all around, wanting to... Oh, old magic. 'Tis not for mouth speech. No. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Kokoska. Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Mene ovaj maturi jebe kao mlad majmuna. Sad treba tražim jebenu kozu. Što se glaviš večerice, brite. This way, I think. Another clue. Tumačka. Where the fucking koza? Ostojiću. Rekao sam ti da ne zajebavaš. Rekao sam ti da ne mekećeš i da prestaneš da zajebavaš ovu jadnu ženu. Jer ću ja da batalim posao i da ostanem ovdje sve dok to ne završim. Here, goat. Here, princess. Pre svega ja ne mekećem, ja pričam normalno. Hoofed and horned. Pa šta se onda ovo čuje? Koza koju sam nabavio u cilju preživljavanja. Ne postoji teoretska šansa da ti preživiš! Daj sad medved da ti izađe. Ma može da mi... Šta te radi s ovom kurvom? Da je uvatim za rogovi i da je nategnem, šta? Da je ubedim. Kozo, bratjao! Čekaj. Oh, koza! Dobro, da je zapalim, nećemo. Neću sad jareti možda. Kako ubeđujem, bre, ona... Aksije, king. Ne, ovo se hilam. Ajde, sikter. Šta da je radim, bre? Joj, druže, ako ona ovako bude išla, stići ćemo preko sutra. Dođi svoj koči. Ne, ovi ti. Neću sad koči.
Si dobro? A? Si dobro? Dobro. Vidi, vraća se kurva. Jebe mi ti majku. Lupačo, dođi ovamo! Majmunice! Ha, bi te ja odveo sine za rogove, pička ti mat. Kad sad bude seks s kozom, neki baci znak aksi da se ne jebendiš. To i radim, brate. Bacam joj aksi, nego... I sa aksijem je glupa. Dobro je i Milka s jagodom kad nema ništa drugo. Izvini, Milka s jagodom, ja obožavam. Ajde, kneginji čičice, bre, ćao. Dođi ovom, bre, glupačo, smrtljiva. A ko je, bre, sine, hoće da putujemo ovako, se jebemo ko... Drka i zvono. Ko je zvono? Gde mi zvono? Idi na Q, uzmi zvono i klikći točkić od miša. Klikći točkić. E pa točkić kad si uzao taj tvoj miš, što ne radi točkić. Aha, da ga zvono. A, vidi, možda potrči glupača. Ajde, dođi vamo. Zaboravio sam za zvono, jebo. Ajde, majmunice. Jebote, koliko je ovo glupa životinja da ona ide za zvonom. Bože me sakloni, jebote. Od dve čuke u glavi ne mogu. Ajde, buđava! Da se zaglavi negdje tamo, majmunica. Jebem ti mater, ali bi te priklo sad. Dođi ovamo. Jebote, ovaj što te jebala. Ne konja! Ne konja, konju, kozu jebote, otac! Vidi, vidi ovo! Jebote, konj te jebo, sad ću jebem te u konja, te jebem, sad ću ga zakoljem. Dođi ovamo. Eto ti poševije sada ti kažeš šta kako. O, koza! Baniću ološu, Miloše, ološe! On dira moju nogu i moju kozu! To tarije sad malo, ono. Kozotaratelj. Hoćeš li mi pomoći sada? Kozo moja, kozo! Moje sjajno sunce! Talk about Anna and Tamara now. Know where they might be. Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right Ne back. cipele konju, šta kažeš ti? Po ne cipele konju jedan. Zar ti nije žao, kozo, što me tvoji ne vole? Evo, pacov, koza, jebote koje ovaj radi animal neke, najstrašnije si. Sad stavi ovdje liniju i onda pacova stavi u dupe, a kozu najaše, da vidiš sad. Opa! Jebote koliki pacov. Vid budalu, vid budala, vid debila. Ala, druže, koliko je lik glup. Yeah. They are not here. That is good. Blood. I see blood. Ja vidim krv. No Anna. No Tamara. Just a child. Ana i Tamara. A child that lives not, yet did not die. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains.
mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Yo. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his Kakva wife's priča je. miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Aha, ovo je alkoholičar. Da, baron kida, brate. Znači, baron je alkos. I maltretiruje ženu. A žena pobacila. I odila neku nakazu. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Slušaj ovako, recite mi tačno kada da tražim ono drvo što treba da ubijem zver iz drveta, da bi spasao dete. Zato što sam 2 puta igrao i dobio sam loš kraj, obesio se, u 2 slučaja se obesio ovaj baron. Sad mi vi recite šta da radim da se ne obesi. Znači nije još, dobro, okej. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Kaže, gde imam srpski za download? Izvinjam se, skoro sam se uključio. Stavio sam u opis, brate, stranica Srbifikator. Ovo je demo prevod u izradi, je tek sljedeće godine će izaći puna verzija. Pitao me čovjek, jel se plaća Witcher? Plaća se 10 €, veruj mi, za ovakvu igru vredi dati 60, a ne 10. Ovo je jedno od najjačih igara ikad. Greota je skinuti ovo piratsku verziju, brate. Prodaješ li duh, pridobiješ li duh, duh će ti pomoći. Pitaš li, odgovorit će, pogledaš ti put. Šta će ti krv? Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for 2 brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve? Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then
May they depart in peace. Prvo, nemoj da ubiješ izopačenu bebu. Drugo, kad dođeš do veštica i daju ti zadatak ubi stvorenje iz drveta, objašnjavat ćemo ti to još usput. Dobro. Ništa, znači, Korsar, ti mi trebaš ko leba ovde sad. Evo, ajde, reci. Dok ne dođem do one 3 veštice, znam na koje misliš, znam kako izgledaju, prepoznao sam ih. Ništa da ne radim što se tiče, da se ne raspitujem o bebi, dobro. Šta kažeš ti? Kaže, čovjek ispod, ne smiješ ubiti dete kad te baron bude dobro, možeš da ga odneseš u kuću, ali on kaže, nemoj da zaseraš sad, znači odradi ritual i koristi znak za smirivanje aksi na stvorenje kada ga baron bude nosio, to ti je baš bitno, to jest to je da dete. A da, evo, kaže, kao što čovjek reče, kad beba krene da pizdi u baronovim rukama, baci aksi sa znak. Da, znam, to sam radio i uvek, nešto tu uvek najebem. Ne veze. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Okej. Ništa, idemo ovako. Barone sine, jebala te koza. Konje. Stani, dostupan nivo 5. Dajde da vidim nešto nabuđi malo, jebote. Ovako. Kako da pravim ove patogene? Hoću što više mutagena i patogena da imam. Da bih imam. Ne, ovo me zanima. Ovo mi je bitno, izuzetno mi je bitno. Dakle, level 2, ako sam ja to dobro razumeo. Topljenje oklopa, održavanje glifa, paženje štita, sugestija, znači ubeđivanje. Dalek ja, ovo ćemo. Meta se ne kreće prema Geraldu tokom bacanja znaka, povećana je uspješnost, ne veze, ovo ćemo sigurno da uzmemo. Koliko imam još ovih kuraca? 7. Pražnjenje štita, sljedeći nivo iscrpljen štit, odbacuje protivnike. Aha. Da, znam šta je ovo je opasna stvar, znači ovaj štit me je spašavao do sad ono 100 puta, vrat. Topi oklop, odlično. Ove kurc, sad vas pita brat ovu stvar sad, gledaj ovo. Da li ovo sad, što sam izbuđio, pauci mi daju mutogen, da li ovo sranje što sam sad izbuđio, moram da ubacim ovde da bi imalo efekta, ili ono već ima efekta što sam ga probuđio ovamo? To mene zanima. Da vi meni kažete. Ja ću budem onda... Sve sam uzeo, brate. Dobro, ajde doću. A meni treba više ovih, jebote. Malo je u pičku, brate. Moram da stavim. Pa onda, brate, koji će mi kurac onda, što bi buđio sve ovo ako mi ne radi biznis. Kada bi se otključavaju ove pizdarije dalje? Jebem ti samostrel. Pa brate, ne mogu da ubacim, mogu samo 3 jebote, ne mogu da ubacim sve, brate. I kad sve ovo otključam, hoću koliko? Samo 12. To je ništa. Gledaj šta ima ovih jebote. I te što
si otključao, možeš još dodatno da buđiš da bolje bonuse nadogradi. Naprimjer, Queen štit kada nabuđiš do kraja postaje sfera kad ga aktiviraš. Kaže, čekaj, Queen štit kad... Da, znam. Kaže, long gun, predzadnja kolona, uzmi obavezno perk za regeneraciju pri konzumaciji klope, stavi mjesto mutagena. Hoću. Čekaj, ajde ovako ću sad, sugestija. Hoću da nađem ove plave mutagene, ove patogene. Alhemija, inventar, mapa sveta, inventar. Žezla me ne zanimaju. A ovo mogu da menjam rumešnici. Mogu da se zamene u krune. Dobro, silverte. Ovo ću poslije ću odem do menjačnici tamo kada odem u Velen. Ima exchange office, samo ovako. A čekaj, kako ovog konja buđim je, mogu njega da buđim. Let's go. Pa ne možda mi se bre, kako se sudariš u panj? Britan. Bziza. Razgovori sa baronom da mi izbaronišem, šta? Čovjek koji se nekog divina. To obrazno, Gwent. Joj, majku ti jebe. Kako mrzim ovaj zamak jebote, kako su ga pravili ovako je. Što se zapali bre ovo sve? Što se bre zapali bre ovo tamo? Ovo pijandura valjda prosu rakiju po zamku. Jebe što sad moraš da otključiš još sotova da može sve šta treba da ubaci, koliko se sećam, treba će mu unapređen aksi za ubeđivanje u nekim situacijama da izbjegne borbu. Ja sam napravio ovog, pre kad sam igrao napravio sam ga fenomenalan da bude ono. Znači sve što mi je pasovalo, ali fazon je što sam zaboravio. Kao štel gori, ajmo, idemo. Kaštilj. Sad kao Gandalf idem konjem kroz Minas Tirith. Minas Tirith. Ova pijandura zapalila zamak. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Šta sam vam ja bre ovdje jebem vam vatrogasac. Da li planiraš da igraš Skyrim? Skurim, da, hoću. To. Samo da nađem, ajde vičere, brate, nama jebeš. Samo da nađem kako se zove, neki dobar grafički mod, NB nešto. Jer ima NB za skurim, to sam vidio. Kako ćemo sad? Gledaj, vide bila, ala druže. Ala je to glup lik. Evo zderi te kurce da ti ne bi jebo majka. Gde ti o... Jebote, nemam kiselnika u pičku majka. Di si jebem te usta? Vidi, uguših se. Pošto gruvaj ovo ti leba blesavi u pičku ti jebem onaj. Eto ti majmun, jebem te usta.
Ma tražit ću upitnike, brate, neću to u streamu da radim, to ću radim off stream. Znam, onaj izvor power, kako se, znam kako izgleda to što daje skillove. Kao ono sa rupom, onaj spomenik sa rupom u sredini koji je svetli. Jebote, brate. Ajde, vičere, brate, nemoj da me jebeš, bre, čovječa, man, bre, koji ti je moj. Slower. Ajde, bre! See what I can do. Hurry now, quick! Lots of smoke. Gotta hurry. Treba spasiš liku i konjima da otvoriš vrata da izađu svi napoli. Sve kaže? Treba da spasiš liku i konjima da otvoriš vrata da izađu svi napoli. Otvorio sam vrata konje, nego gde ovog majmuna da nađe sad? Gde je ovaj MG mu, dete mu blesao, aha. Kako razvolimo vrata sad? Gde je Baja? Jeli bre, kako? Kako bre vrata da otvorimo? Aha. We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Kakva igra, do jaja, bro. Didn't they? Lying prick! What? Lost your nerve? Trežnjenje. We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew.
To što stuku ženu me boli kurac, to ti vidiš nju. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A to je on dobio u glavu onaj svećnik. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Pa ti loči dalje. Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. Ona je bila trudna. And saw it. It lay there. A tiny thing. Defenseless. On bloodied sheets. Dead. And it was my doing. Aha. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What?
How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob. A guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Ako se pretvaranje u čuvarkuću pokaže kao lagarija, verovatno će nas u njemu bojicu sahraniti. Gde si mi lanče, bre? Slušaj ovo, čekaj, vi mi... Dobro, znači sad ovu malu da sahranim ispred praga. Sredimo to odmah, da. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. A bit further. Follow me. Nemoj da ubiješ dete, nego ga pretvori. Matko, imat ćeš odbrojavanje da odabereš šta ćeš sa fetusom. Uglavnom, odaberi turn into luberkin i onda eskortuješ barona. Braniš ga i baciš, dobro, i baciš aksi na fetus. A turn into luberkin, znači u lubrikant da ga pretvorim. To ću kad uzem ovoga. Dobro, barone, sine, šta treba radim? Čekam ponoć. Pa ne, pa tu je. Ajmo, barone. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Si spata! Kakva igra je, evo. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Okay. Look. Take it in your arms, quick. If it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? Ako se uznemiri, poješćete, sine. And you'll bleed to death before I can. Pridavi ga. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Jebote, ne pipaj to. Merciful gods. Jebote, šta si ti praviš, šta si ti jebo, rođače, sine. Eto ti šta od alkohola ispadne kad pijan praviš dete.
I posle kažu igra se ne brine oko... As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubricant. Oh, fuck. Jebote, ljed. Jebote, da. Neke okopijemo. Witcher. Jebem ti majku žvaljavu. Ide u Witcher vršci. Druže, Witchere, jesi oboleo ili koji ti je moj posao? Saksije. Pa ga smirujem, šta mu radim jebote, dete. Quiet now. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubricant. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. U lubrika. U čuvarkuću. Gledaju dete, jebem li ti majku malumnu onu jebem li ti lebac u pičku glupi Witcherovski da ti jebem onaj. Po te tata te jebo bre. Si bre toliko bre šutav jebem ti sunce poljsko. A naravno da nije dobro kad si retardiran da ti dešava se hoće. Imaju takvu situaciju. Vidi, odvali mi već to. Nemoj konja da lečiš! Jebote konju dupete, jebe konj, jebem ti majku u pičku da ti jebem, sad ću ga ubijem, jebeš mi majku u pičku. Jebote roach te jebe. Majke ti ga steram veštiće u pizdu ja. Gaz će ovo dete popišeno. Evo ti ga nabio ti ga majke. Jebote roach te jebo bre. Stoj tu, di ćeš sa mnom pička ti matera kunjuždiska. Ovo što ovo dete vrate smiruje konja jebeno. Jebo ti konj mater buđavu. Ajde pruži korak debeli kretenu jebem ti majku. Ćeš zakopavaš to sranje ili tebe da zakopam. Što prcaš nakrade pizda ti mater. Ko zna šta je poševio ovako pijan pa napravio ovu nakazu. Evo te ženo, mi jaja koristimo za čuvarkuću, mi ovo treba da nađemo. Ne mi da napravimo ovo, ne može nego. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya,
and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Igrač ću da njegov. Da bljucne. Sad zavrti petom. Jebem ti golo dete. Kakva igra, kakav. Kako igra, kako je dobra. Kako me nervira. What now? In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. A ja ću da meditiram dok se ona pretvori u I'll stay lubberkin. here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. The guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Da se ne olešim. Ja mogu... sjedni i sačekaj. Sjedni i sačekaj! Degede. By blood's power I summon you. With your Sarem ti se puna ustina burim i petu zavrtim. Call and arise, Dea. Diarrhea. Lead me to those bound to you by blood. Čekaj bre, sine, čekaj bre, fetuše. Ovu te stignem jebote. Po formula je. Aha, pokaže put do matere. Do, mislim, da, do njene matere. Jugoslavijo na noge, pjevaj nek te čuju. A zašto je prebrzo? Ovo mi odgovara. Ko ne sluša pjesmu, slušat će ovu. Bež bi u pičku matu, ovo mi treba poveći. Jebem ti lebac krva ministra da ti jebem. Te da i fetus tu. Mene ovaj fetus malo jebuckava. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Sveže meso jedno. Ne čudo da sam pekao. Gadovar, prešao sam, vrat. Ulje. Šta? Aha. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Horseshoe.
Upravo to si sad rekao malo pre. Ljubite tvoj brat. Mentolu sedi, prolupali onaj. Clothing. They change in here? Yes. Both were here. I'm going the right way. I šta sad? Wants to show me something more. Ej. Ovi mi daju patogene, dođe ovo. I mutagene. Čekaj ti, fetuše, stani. Ovi daju ovi mutagene i patogene. Da, plavi patogen i žuti, stani. To su kao... A? Te si, Vazmiću, jebem ti. Gde si, ishrano moja? Plavi patogen je... Aha, čekaj. Znači, ovo je plavi... Može zakon puta 10. Ima jači, ima još jači mutagen. A ovaj patogen je najslabiji, znači, posle se od ovog se kreira jači. Jebi ga, ajde, mislim. Ajde, stavit ćemo ovo, pa će posle... Znači, nek bude, recimo, ovo za alhemiju me boli kurac. Ovo je sposobnosti... Da li postoje žuti ovi mutageni? Teraj bre, sine bre, ajmo ovo jebote bre. Šta uspori sad jebote, tata fetuski te jebote. Evo što Witcher ima, ne. Mislio sam da Witcher ima flashlight. Show me what you got. Truvac. Jebot, beži u pičku, ovi eksplodiravaju. Beži! Da, uvijek kada eksplodiraju, vrate, možda te ono... gadno da ti okvasi ribicu. What do we have here? Head torn clear off. Takes incredible strength. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Da vidi iza mene tamo. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Te broj, ove teksture sam stavio na max ili što čemu je problem, čemu se radi, vrat? Pogledaj obre, šta je bre obre si? Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Neka Gojira. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Neću. Crveni mutageni su za combat damage, plavi za znakove, zeleni su vitalnost. Izvini, kaži mi što ljudi. Crveni mutageni za combat damage, za tuču, plavi za znakove, zeleni za vitalnost. A žuti? Ima li tako? Trči fetuše, trči majku ti fetusku jebem u pičku. Mekano. Vidio. Evo sad još i kuljac jedan glasač. Što posle gliba me nešto ne bi i dlakavo napalo. Stani majku ti jebem buđavu. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. A me navoze ovo govno jebo.
Sitna deca. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's Plašim se da se ne varlevilo. about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Čuti bre, detup. I want to help that woman. She could be in danger. Young and see no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt. Da li ti hoćeš da budeš spaljena, silovana i obešena i pojedena? Pred decom. Jebe mi ti mamu, ti znaš da si nešto vidio da nije. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Čurko jebote, samo štancuješ decu i ti mat. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. That's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with the Baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Why help them at all? You risked a lot. I did that. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go.
Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Dobro. Fino. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Dea ima ručke za nošenje. Za ocreca. Znači ti, Marko, da koristiš dodge na alt. Aha, da, ko sam zaboravio. Šta kaže? Mislim da je korisnije od toga da se okrećeš. Pa, korisno jeste u svakom slučaju. Zaboravio sam. Šrakiju? Te, posle se još sve. Sad rakiju. Kaže, nema žuti, ono što bi trebalo da budeš po meni je fast attack u jednom redu, strong attack u drugom, za to vežeš crvene mutage, na alhemiju za treći i četvrtom šta god. Ali za sad nekak si bude. Kaže, koji možda me zbaci kad mnogo... Ne, te u Red Dead već ovdje uspori. Već neće trči. Niko ne voli da bude maltretiran. Da, puši. Ovo, sine, preći sad sve, ovaj Velenovo. Druže. Da se usereš. Ajde, vičere, ljubite, brat, počeraj ga. Haman, čoveče. Porazgovaraj sa baronom o njegove porodici. Pronađi Tamaru, baronovog ćerku u Oxenfurtu. Gde je Oxenfurt? To je tamo gde je Futog. Oxenfurt? Jebote, sine. Gled ti gde je, bro. Ovako, ljudi, sada mi kažete, u stvari, Korsar, reci mi ovo sad. Jel prvo da idem kod barona sad ili da tražim ćerku u Klagenfurt? Molim te, samo to mi reci. Sam gladan u pičku materiju. Dobro. Zivam. Malo. Nije strašno. Nešto se raspala, bro. Neću. Možda otišla tamo na nastup, znači. Ko? Čerka. Aha, od izgleda. To. Znači u Prcendorf prodao, no? Evo, kažu da trebaš prvo čerku. Ajde čerku. Znači idemo Klagenfurt. Da čujemo njenu stvarno priče. Ljudi, zavali ti gde je? Daš kad ću stignem ja ovdje, bro? Stoji dove, mogu prepečemo. Jel ima ovdje, bre, brzo putovanje? Jebem li ti Prcendorf da ti jebe, bre? Gled ti gde je ovdje? Jebote. U Prdenštajn. Sad ne.
Ajde idem prvo kod čerke. Ne, ajde prvo kod barona u pičku materinu. Ajde prvo kod barona pa ću onda... Ovamo kad sam već bio tamo u pičku materinu. Klagenfurt. A ima bre fast travel nego džave fast travel brate kad ovaj živi brat ono u... Da brda vrba mrda je. Poteraj ga vičere, poteraj ga, poteram ti ga sestri. So je opet naprijed. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. Ovo je liči na onog... Zdravo. Hava šaru. Tako i mene presretne. Zdravo, sećaš me se, ti si me spasao. Sa vašara. Sigurno si ga spasao sa vašara. Witcher, a word, please. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Nothing here for you. Jo, barone, nemoj sad da mi kloneš. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Daya most. Though it's good to know her spirit's free. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. Pa možda nisam trebao da mu kažem. She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Šta je sad? Ajde sad, šta od ova dva da izaberem? Sad mi trebate koleba. Šta kažeš ti izgošiš? Pitao Marko, kako se zove... Jel to imitira nekog koga je spasao sa gročanskog vaša? Bolje da ne znaš koga imitira, ne daj ti Bože nikom. To neko ko se saplitao Vendi tamo pa... Ne, ovaj se saplio mozak kad je rođen. Ovu pupčanu vrpcu. Ne bi ispustila babice na petu. Daj sad mi trebate ljudi, nemojte sad me prodati, jebote! Nemojte sad me prodati, jebote! Prvo ili drugo? Da idem. Idem, dobro. U redu idem. Hvala Koršere, hvala svima. Denix, Markoni.
Take this. Marko Vuković Vendi, hvala te. This might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. Duže, gde ti To je? hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Da, u srednjem veku se pravile štikle. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? I just travel a lot. And I don't always happen upon such good and civil company. Ah, gift of the gab she's got. Here's to good company. This I like. Drinks like a lad, knows her sword work, kills a boar as if it were a piglet. A she-wolf, if ever I've seen one. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Ova Ciri je zanimljiva, druže. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. Oh, ficus. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. What happened? You get the jitters? No. No. So why not? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Ubiće konja s mradom. Kakva igra, suc vidio zeci. The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! Come on, Ciri, don't you embarrass us! A jedan turbo start. Want that horse, don't ya? Had one just like it. Kick it. Show how it's done. Znači mu dam taktičku prednost. Your sword is Kako se kol napuni. That'll be the day. Want that hook? Šta?
A jebem te usta, brate, nije mi proknjižno, sisaj ga bre, malo ti. Congratulations. Unnecessary. Better you bid your sword farewell. I await my reward. What? Juzma bre. Another chance to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Ko je varas? Sigurno mi Gwyn treba. A što? Daj dole Can't zajedno. help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck Ovo je a vazala. hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. How do you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we'd lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the Perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. No, imaš ti i druge grehove sem žene. I čerke prolupali. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Ever play Gwyn da igram popišani. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll... Let's lay him down. I šta sad treba? Jaj, brate, koliko smara. Ajde. Gwyn je devna kartaška igra patuljaka koja je predstavlja sukob dve vojske. Igrači igraju ulogu generala kad su njihove oružane snage. Počnite prvi. Šta da počnem? Na početku dobiti 10 karata, trebalo bi ih biti dovoljno do kraja borbe. Ne dobijate više karata, zato raspolažite njima razumno. Ovo je karta jedinice, broj u levom gornjem uglu ukazuje na snagu. Kada se karta postavi na bojno polje, njena vrednost se dodaje zbiru snage svih jedinica igrača. Kako si igrao Đuva? Ajde bre, ajde igraj, majmune.
Ne sam se izigrao, jesam. You're not complete shite, but you really should work on your technique. Stop by again sometime, we'll play another round. Super, aj zdravo. Mogu, majke mi ne uvodi ovih band, jebate. Baš mi utiče mi na kvalitet života, mi narušava. Jebde bre, izlazi iz ove stračare, propale. Proklete. Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? A rag doll. Uh-huh. Nisi morao da igraš. Ajde, zašto? That's it, Roach. Boys say there's a last round in the villages. Idemo za kralja. Fancy an outing to find that sheep. Ever heard of preventive arse movement? Poteraj ga jebote, paste jebo. A, dobro sad je. Pa pogreši čovjek. Idemo sad traži ovu jebenu čerku i ženu. Što može skače baja? Gdje ti konje? E pa ja sam odavde i došao jebate. Dao drvo sa... Come on. Ja baš moram da sad ovo. Whoa there, Roach. Što tu imam ovdje, jel? Nešto. Ne znam. Skrage. Come on now. Sve okej? Sve okej? Ajde bre! Znači upao sam u septičku jamu i poginuo. Konj ide na dve noge. Bote kakva grafika 98. brat. Gde mi je? Ajde GPS-e jebote, otac poljski. Zabagao mi GPS u srednjovekovnoj Poljskoj. Na 600 metara skrenite... Not so fast, Roach. Dobro jutro svim noćnim gamerima. Dobro jutro, familijo! Korser, konj u pu... Korser kaže konj u pu raku.
Buko. You'll choke to death on 3 pounds of steel. Majmune. Temeria. Crawl back under your rock. Evo, prvi igra, ono, Honoring the fatherland. da kažemo. Oh, watch your step. Stay out of my way. Got a pass? You don't need a pass. It's from Novigrad, 8 generations and more. The war crosses in Vizima. No passage. No passage. Not so fast, Roach. Halt! No passage. Još šelno Case tes. of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. Šta kažeš ti? Pa opet čujem neku u pozadini. Pozadina neko. This what you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Come through. Da, preći ću i ostale dvije Witcher igre, naravno. In a hurry. Stay out of my way. Redania. Evo ti neki malo kraći put do ovog igra. I DLC već, da, ali kao što sam rekao, jel te, ovo ću prelazim sukcesivno, kako se pojavi novi prevod, tako ću da džulam. Ode loš da spava. Ajde, loš ti, brate. Fuck. Have we not met before? In Lochmoyne, perchance? Hoću do nekog frizera. Sine, kao u GTA, brate, frizer. Ajde, drvo da mi kočiš. Što u drvo? Yes. Gdje je bre frizeraj, brate? Pato, samo mi reci da se snalaziš nekako u tom haosu od igre. Snalazi se, pa prešao sam je ovo. Greetings. Bere. What can I do for you? Got a razor and shears? Ajde, ne seri me. Snalazi se ovaj... I'd like new, yeah, I like to steal like that. Be clean. Ne bre, jebote otac. Što ne mogu da preview da vidim? Aha. E sad treba da znam šta je ovo, jebi ga. The Elven Rebel Cut. Show on the side short. To, aha. Lose.
Long and loose. Lose, šta je lose? Loose, izgubio. Long, frizura, long and lose. A, loose, raspušteno. Shaved... Obrijano. Shaved expect for a ponytail. Obrijano s konskim repom. Dugačka i raspuštena. Dugačka and too long. And not too long. Obrijano sa strane, kratko na vrhu i konjski rep. The Elven Rebel Cut. Šta je sad tu? Može bude što hoćeš. Ajde hoću. Kažu idi jedan najbolje. Evo kao Bora čorba nekad. So long. Kao Bora čorba, bre. Ovo je Witcher, bre. Ovako treba da izgleda Witcher. Ovo je pravi Witcher. Move it. A, ne mogu da teram konja ko ludak. Naplatit će mi kaznu za prebrzu vožnju. Ohoho, mačko. Da vidimo mi šta ima ovdje u oklopariji. Ovi ovdje jedu govna. Pomaže Bog. Ovo nije potuljak. Što ga ovako... Šta? To je vičerica. Tako su nosili ljudi u srednjem veku jer su oni fazonirali. Ajde bre, nemoj da mi razgovaraš. Pokaži mi robu, nemoj da me smaraš. Drži ovo, čekaj, ovaj mač... Nije loš, ali preskup. Drži ova sranja... To... Ovaj je dobar, ali da li mogu da ga obučem? Mogu jebote. Minus 7, plus 5, plus jebote, to je dobro. Ovo ću prodam. Ove lune ću prodam. Šta ti imaš da se kupi? Pa ništa pametno. Šema, skeliški, ne znam šta je ovo, brate, džavi što piše, brate. Kad ne mogu da vidim. Magični predmet. Potrebno nivo 18, jebote. No, ništa, to je to. Aha, čekaj. Želim da mi nešto popraviš. Vičar građen ko Jose Armando, samo da si mu kosicu pogodio. Čekaj bre, što... A može li popravi ono ovo? Aha, može. I odrame, bata, odrame, sine! A ne, ovo za sve, dobro. Čekaj! I ovo mi popravi. Tako, kad je već... Bal, nek je bal. So long. Gde je inventory? Sad ćemo ovako, ovo može. Ovo je bolji štit. A ovo ću da mu uvalim tamo za sitne pare. Ne. Zašto bre ovaj dijalog svaki put? Zdravo, budi... U Srbandi! U Srbandi! Nikad neću učiti o konja da ješem. A, čekaj bre, vidi ovo bre. Možda da... Dobro, gde sad ovi, gde su ovi žena i dete i čerke?
Oh. Crawl backwards in your rock. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Brat. Wojtek sent you, sir. Vojkan. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Mačka. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive, and well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. Debela mačka. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. Pa nije ni ova mnogo lepša od one druge ćerke. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done, and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the charge. Must have had a fever, she was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Pa odakle je ova, iz kog je ova semena, jevot? What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Ovo je punkirka neki. Righteous,
brave men. Broker, kažeš. They'll help me. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life. Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things. Koja nakrada? Ko si, Bajo, ko si? Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long. Pa te da bude lepa kad je otac tamo nagledala se pijanog ćaće. Blesavog. Godičan. Majke ti da. Kako je? Evo te, bukvalno su pretočili savremen problem u srednji vek. Mislim, naravno da je i u srednjem veku bilo isto takvih sličnih problema, ali nisu imali osnovu kako da naprave zaplet, pa su uzeli nešto iz sadašnjeg doba i stavili u ono doba. I dobro je ispao, super. Brate, kakva igra, jebote, kakva igra, brate. Dobro. Igra je bila fenomenalna od vajkada i kad sam prvi put igrao, a sad kad imam prevod, druže, tek sad vidim koji je ovo biser. Što si ti tako obučao? Pa nema ništa bolje. Zato što počeo sklapam vrhunsko delo, ali fore što sad šta god da uzmem slabije od ovoga. A nije, ili je jače, ali ne mnogo. Da ćeš malo čugasiti. Whoa there, Roach. Ajde, brate, poteraj jebote. Da li mogu beš... Aha, ovo je za Skalagu. Ovo je put do... Ne, čekaj, nije ovo put. Ovdje je za Skalagu put. Da li mogu brodom da prosto stignem do... Bože, koliko je ovo dobra igra, jebote. Koliko ja nisam znao koliko je dobra igra. Koliko je dobra priča. Težva priča. Evo jakati konja po gradu, bolje da idem metrom. Dobro. Pita čovjek da li je po tebi igra 10 od 10. Da, definitivno. Iskreno, retka igra gdje nisam vidio manu. Nema mane ova igra. Ovakva kakva je, nema mane. Za 2015. godinu ovako nešto. Druže. Kaže Dača, na uvod ti utvara šapuće sovjetski džemper, obuci sovjetski džemper. Sovjetski džemper ispod ovoga, lutko moja. Gledaj, mačko!
Šta je ovo? Batovu! Ja u majici, u duksoti, u 2 džempera, kode minus 70. Tako je, maturi, gledaj. Sve ima, to je to. To je romboidi, tu su... Evo su. Pa hoću ja piliće, Marko. Sad ćemo piliće, sad ću završavati kad ćemo piliće. I Štefan da šiba, da se ne pravi da je riba. Da mi spava tamo, a? Sad ću ga zovem ja da... To na fiksni ga zovem. Na fiksni, mail ću mi posao. Bio moj koris, nije. Pije, vem ti, kako je to čovjek. Kako je to čovjek od čovjeka. Ova igra, za današnje vreme grafika je vrlo dobra. A izašla je pre 7 godina. 5 godina. 6 i jače godina. Skoro 7. Priča 10, muzika 10, grafika 10. Šta još reći ono? Kontrole 10. Osim konja, dobro, konju je malo da jebe, ali ne može da bude bolje. Level design, ako dao bi 15, ali ne može. Jedna od najjačih igara svih vremena, jebate. I stvarno bih hteo da CD Projekt Red jednog dana napravi remake ovoga, remaster. Ne remake, remaster. Znači sve ovo isto sve. Samo oni koji imaju pristup CD Red Engine-u da naprave nove teksture, nova svetla, RTX da ubace ray tracing i tako dalje. Kažem, ima modovi, postoje modovi za sva ta sranja, ali jedno je mod, a drugo je kad ti u engine-u to napraviš. Znači, ne znam koji je sad aktualan Red Engine. Bio je to gde je pravljen ovaj Cyberpunk. Tu, da remasterizuju ovo. Druže, jebote. Pa založite tu peću. Ne, ali nije... Meni nije hladno, što ja sam u majici, ono. To lutke moje zmije, žabe, zetovi, snajke, rožnjače, beonjače, šapice, kockice, tuška, binice. A kaže Dača, vidi šta je to, lebac ti nasušni vrhunac mode vijek vijekova. Što je vrhunac? Mod svilu, a? Pa i mi konja za trku imamo je. Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! A zašto ovaj Gwint me toliko smara, čoveče? Neću da igram jebeni Gwint. Neću, bre, čoveče, ej. Zašto? Ne volim, ne umem da ga igram, neću da učim, brate, mozak mi je u haosu. Ne mogu da igram, nije mi zanimljiv. Brš! Kako me nervira. Brš, to me nervira. Pa da učim Gwint. Sad bih ga zadavio. Mare, daš ti koliko ja tebe volim. Jeli bre, gde ti izlaziš ove brnore tvoje, jebem ti mater debelu pičku u rubatoru. Ljudi, kako izađem odavde, bre, šta je bro? Evo pivaš to. Ova igra ima brdo iste regova o drugim igricama serija kao Assassin's Creed Games. Ozbiljno? Znam da je Siri u jednom momentu rekla da je obišla, ne znam, nešto pun kurac nekih svetova koje ne možeš ni da zamisliš. I onda je nešto pisala iz Cyberpunka, neke delove, što znači da je Siri ladno se pojavljuje u Cyberpunku. Kaže Marko, realno dobro me skidaš, figurativno. Pa zato što te volim. Svratio si u moj život ko slučajna prolaznica. Ljudi, to je to za... Šta, čekaj bre, šta tebe još da radim? Ništa, to je to za večeras. Ja ću sad, off stream, ne sad mislim, ovih dana, jel?
da radim sve ove znakove pitanja i sve ove pizdarije dok mi muda ne poplave. Nakon što mi muda poplave, sačekat ću još malo da se izgubi to plavetnilo sa muda, da se opet vrate u nežnu, finu, rozikastu boju i onda ću da nastavim da streamujem ovo. Znači, sve ove znakove pitanja, ove pizdarije ću da radim off stream. Znači, istraživanja, lutovanja, bla 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 bla. Da ne bi smarao vas u streamu da to radim. A misije i sporedne, to jest glavne, a probat ću što više sporednih ću da radim u streamu. S tim što ću možda sa ovom igrom ne bi pogrešio kad bi pravio 24H live, da bi zato što je ovo preogromna, preobimna igra, neverovatno. I džulam dok ima prevoda, kao što sam rekao, 22% igre je prevedeno. Ako među vremenu bude još prevedeno nečeg, džulam još. Znači, igram kako izlazi novi prevod, novo poglavlje prevedeno, tako igram, tako nastavljam. Ja se nadam da će Srbifikator prevesti do kraja ovo i DLC-eve da će prevesti, zato što ne bi bilo bi velika grota se prevede i ovolika igra da se ne prevedu DLC-evi. Ako ne bude hteo, onda ću završiti DLC bez prevoda, šta da radim. Uglavnom, za prevod je bio zadužen, to jest zadužen i dalje Srbifikator. U opisu dole je sve o toj stranici. Na stranici Srbifikator možete skinuti i prevode za neke druge igre. Ovo će izaći kad se završi prevod, kad prevede čovjek celu igru i DLC-eve, tad će da objavi. Ili samo igru, ne znam. A onda ću da ih smaram da prevedi Witcher 2. Ljudi moji, hvala na gledanju, mnogo se ložim na vas, generalno se baš primetio sam, vlažim žešće na sve vas, većinu mislim vas, ne baš sve. Nekima želim iskreno da crknu što